Today we have the lecture number 9. It will be about distribution of molecular speeds. محاضرة رقم 9 بدأ بحث توزيعات السرعة الجزيئية. What we mean by distribution of molecular speeds. In 1860, a scientist, his name is James Clerk Maxwell, derived an expression that describes the distribution of molecular speeds in a very definite manner. So this scientist derived an equation to show how we can find the distribution of the speeds for molecules. يعني معناه توزيع السرع يا نابع عالم ماكسويل أو اشتقاق بد يا معادلة بو توزيعات السرعة الجزيئية. What we will do in the beginning, if we consider a container of gas, and in this container there are molecules, and these molecules, they have some distribution of speeds. If we assume that we want to determine how many gas molecules have a speed in the range from, for example, we will take a range from 400 to 410 meters per second. How can we find this distribution of speeds for molecules in this range of speed? يعني أجر افتراض بد غاز هي أبا غاز يد هي جزيئات دوزاني حتى تو حساب توزيعات السرعة بأوان جزيئات جندايا مثلا أجر بد حساب سرعة جزيئات برينج معين أبا رينج يعني جندا عدد جزيئات يد هي سرعة بين جرسات وجرسات وده متر per second. We expect that the speed distribution depends on the temperature. We expect that the distribution peaks will depend on the temperature. Therefore, we expect that the distribution will be, the peaks of the distribution will be in the vicinity of VRMS. It means they will be near VRMS. We have here, you see in the figure, we will explain it. We have a speed which is called VRMS. We spoke about it in the last lectures. And so the distribution peaks will be around this value. That's few molecules are expected to have speeds much less than or much greater than the VRMS, because these extreme speeds result only from unlikely chain of collisions. If we look at this figure, which gives us the speed distribution of gas molecules at a certain temperature, and we have number of molecules having different speeds. For example, the molecules which have speeds between V to V plus dV are equal to the area, shaded area, and the rectangular. In this curve, we have, this is the distribution of molecules, and this is the speed. And the curve, we have, this is V, the speed, and this is VRMS, which we already spoke about before, and this is VMP, which is the most probable speed. What you expect the most probable speed will be, it will be in this range. الفارياد هي أبا توزيع السرعة بتا اعتماده والسر حرارة جي. يعني أوان distribution peaks يعني القمم للتوزيع دبتا تقريبا مجاورة أو مقاربة لقيمة VRMS. كيش قيمة VRS أبا قيمة VRS إذن معناه يد هاي السرعة مصدرة ويد هاي السرعة كم ترى عن أف قيمة وأبا الفاري يعني يد هاي أبا أقعد أبا قيمة VRMS أبا يد هاي قيم كم ترى قيم مصدرة للسرعة يعني دبتا مجاورة لأف قيمة سرعة. وأبا رسم دبتا توزيع السرعة بجزيئات الغاز بدرجة حرارة معينة. والفاريد هاي عدد جزيئات يد هاي سرعة بين V و dV أو V زائدا dV أوان هكسانة المساحة أوان مظللة أوان شينة.
The observed speed distribution of gas molecules in thermal equilibrium is shown in figure 2, and we already spoke about. The quantity, now we will define what is the quantity NV. The quantity NV, which we have also in the equation 2, it is called Maxwell Boltzmann speed distribution function. And it is defined as the follows. So what is this Maxwell Boltzmann speed distribution functions? If we have N, which is the total number of molecules, then the number of molecules with speeds between V and V plus dV is dN equal mv dV. يعني يد هي برسم دو أو رسم توزيع السرعات ما نقول يد هي قيمة أو كمية أو N sub V أو تتشتع أبا كمية نافوي Maxwell Boltzmann speed distribution. أبا نافوي MV نافوي Maxwell Boltzmann speed distribution function. نكا دانك باشا تتشتى أبا Maxwell Boltzmann speed distribution function أو أقريا عدد كلي بو جزيئات هي أو دبتا N كابيتال. إذن عدد الجزيئات أوان هي السرعة بين V و V زائدا dV دبتا هكسانة dN أو دبتا هكسانة N sub V dV. إذن أبا N sub V dV أو عدد الجزيئات يد هي السرعة بين الرينج المدى V و V زائدا dV. This number is also equal to the area of the shaded rectangle in the figure 2. As we spoke before, it is the shaded area and the rectangular, this one. Furthermore, the fraction of molecules with speeds between V and V plus dV is mv dV over n. This fraction is also equal to the probability that molecule has a speed in the range V to V plus dV. يعني الفيري هنقول أو عدد جزيئات يد هي السرعة بين V زائدا dV دي بتا mv dV وأبا رقم أو كمية نفسوي أو مربع مظلل داخل الرسم دو. كسر أو كمية أو نسبة جزيئات يد هاي السرعة بين V و V زائدا dV دبتا mv dV لسر n أبا معناه probability أبا احتمالية أوان جزيئات يد هاي السرعة داخل الرينج V و V زائدا dV. The fundamental expression that describes the distribution of speeds of n gas molecules is, then if we have to write an equation, what is the distribution of speeds of n gas molecules? N is the number of molecules. The answer is the equation 2, which is called Maxwell Boltzmann speed distribution function, which is n sub V equal 4 pi n m over 2 pi kbt to the power 3 over 2 v to the power 2 exponential minus mv square over 2 kbt. This equation 2, what is it? It is the Maxwell Boltzmann speed distribution function. What is the equation for the Maxwell Boltzmann speed distribution function? Is equation 2. And here you have n number of molecules, m the mass, kb is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature, V is the speed, and T is the temperature we said, and mv is the number of molecules per unit volume. M is the mass of molecules, as we said, Boltzmann constant, T absolute temperature. And we see that there is the Boltzmann factor, which is exponential to minus E over kBt, which is here. This part, it is called Boltzmann factor. And with E equal half mv square.
As indicated in the figure 2, the average speed is somewhat lower than the RMS speed. The most probable speed, VMP, is the speed at which the distribution curve reaches a peak. Using equation 2, one can find that. يعني الفاري أفا معادلة ماكسويل بولتزمان بو توزيع السرعة speed distribution function بو توزيع السرعة. أولا رمز الرموز أو عدد الجزيئات لوحدة الحجم يد هي سرعة بين اف رينج واف رينج، وأفا عدد كلي للجزيئات، أفا ثابت بولتزمان، أفا درجة حرارة، أفا سرعة، وأفا كتلة جزيئات. داخل اف معادلة يد هي بولتزمان فاكتور. كيش بولتزمان فاكتور أفايا بولتزمان فاكتور ونفسه exponential minus e لسر كي بي تي جنكو e هيك سنة نصف ام في سكوير، يعني أبا أقرتا مثل فيري بأبا إيه أو دبتا نفسه اف بولتزمان فاكتور. يا الرسمة دو يد هي average speed، يعني دبتا كم ترى بيشك كم ترى عن ال RMS الفيري دبتا average speed الفيري دبتا average يعني معدل، دبتا بيشك كم ترى عن VRMS أو most probable speed منقول أفا VMP نفوي most probable speed أو تتشتا أو speed at which the distribution curve reaches a peak، يعني أو سرعة وقت اف كيرف يدهي بالقمة، يعني أفا سرعة وقت الكيرف دي القمة بي، يعني أقر دفيت حساب من اف كيرف كيش في ام بي أو most probable speed أفا دبتا خط عدلة أو قيمة السرعة دبتا في ام بي. Now if we use equation 2 to find VRMS and V and VMP, we want to calculate VRMS or V or VMP. We have these three important equations. To measure what is the value of VRMS will be equal to under the rhythmic square meter V square and equal 3 kBt over m and equal 1.73 kBt over m. And you can use any of these equations to calculate VRMS, which is the equation 2, 3. You can use any of these equations to find VRMS. If you have V, you can do under the root mean square meter, or if you have the mass and temperature, you can use this equation or this equation to find the VRMS. V equal under the root mean square meter 8 kBt over pi m equal 160 under the root mean square meter kBt over m. The same for equation 2, 4. To find V, if you have m or t, you can find it directly from this equation or from this equation. And for the VMP, which is the most probable speed, you can use under the root mean square meter 2 kBt over m equal 1.41 under the root mean square meter kBt over m. And this way you can find, it doesn't matter in the question of if you want to calculate VRMS, you use one of these. It depends what you have known, the known parameters in the example or in the question, or to find V, these equations, and to find VMP, find this. يعني أول سي معادلة بحساب VRMS أو بحساب V أو حساب VMP most probable speed يد هي أبا معادلة دو سي ودو شار دو بينج. يعني أقر اعتماد السؤال شو معلومة هاي مثلا أقر temperature وماس معلومة ثابت بولتزمان أو ثابتة استعمال اف معادلة مثلا أو اف معادلة بحساب V استعمال اف معادلة أو اف معادلة بحساب VMP اعتماد اف معادلة أو اف معادلة. Figure 3 represents speed distribution curves for nitrogen. N2, the curves were obtained by using equation 2 to evaluate the distribution function at various speeds and 2 temperatures. يد هاي رسمة سي أبايا رسمة سي يد هاي تشترى رسمة سي أو توزيع السرعة بو
غاز النيتروجين، وأوان الكيرف أو رسم حسابوي أو رسم أفرسمة حصول الأفرسمة باستعمال معادلة دودو. Can you find the lectures? Can you find the screen? Can you see the screen? Can you see the screen, students? We have figure 3, which represents the speed distribution curves for nitrogen. And the curves are obtained by using equation 2. Note that the peak in the curve shifts to the right as T increases, indicating that the average speed increases with increasing temperature. In this figure, you will see that the curves are shifting to the right when the temperature is increasing, which means that the average speed increases with increasing temperature. And this is what we see in the figure. This is figure 3, the speed distribution. When we increase the temperature, the peaks of the curves, they are shifting, which means that the speed is increasing with increasing temperature. The asymmetric shape of the curve is due to the fact that the lowest speed possible is 0, while the upper classical limit of the speed is infinity. يعني يد هاي قيم يعني بالشيب أو متناظرة جنكو يد هاي قيم من 0 حتى ما لا نهاية. أبا رسمة سي أو توزيع السرعة لغاز النيتروجين بدرجات حرارة سيصد جلفن ونهصد جلفن أو بوصد سيصد جلفن أو بو نهصد جلفن. وقت درجة حرارة زيادة بت أو بيك تغيير بت أو في ام بي، يعني الفيري بدا الفيري أو بيك باشي تغيير بت وقت درجة حرارة زيادة بت، معناه أو سرعة زيادة بت بزيادة التمبريتشر. ودائما يدهي أو عدد الكلي أو عدد الكلي للجزيئات، يعني تحت الكيرف أبا منطقة بتا عدد الكلي للجزيئات. بقى في حالة ده للأس بنج بو غاز النيتروجين بقى في رسمة. دائما يا ملاحظة مهمة هي دائما في ار ام اس دبتا ماسترة عن في، وفي دبتا ماسترة عن في ام بي. دائما في ار ام اس ماسترة عن في الفيري في، وفي ماسترة عن في ام بي، يعني او في ام بي بروجيكتور. Equation 2 shows that the distribution of molecular speeds in gas depends both on mass and on temperature. يعني من معادلة دودو يد هي توزيعات السرعة للجزيئات بالغاز اعتمادا وين صار كتلة وصار درجة حرارة. جنكو يد هي كتلة ودرجة حرارة بالمعادلة. At a given temperature, the fraction of molecules with speeds exceeding a fixed value increases as the mass decreases. يعني أقل درجة حرارة معينة هي أو قسم من الجزيئات يدهي سرعة أكثر من قيمة معينة لزيادة بت أقل كتلة نقصان بت. This explains why lighter molecules such as H2 and He escape more from the Earth's atmosphere than do heavier molecules such as N2 and O2. يعني وأبايا يا سبب بوشي أوان جزيئات خفيفة ويكي هيدروجين أو هيليوم أوان هروب بت من سطح الغلاف الجوي الأرضي
لكن الجزيئات الثقيلة ويكي N2O2 أو نهربت أفيا سبب. The speed distribution curves for molecules in a liquid are similar to those shown in figure 3. We can understand the phenomena of evaporation of liquid from this distribution in speeds. بوشي أجر الفيري يعني نفس تشتك نفس الشيء أجر بيت فهم تجاشتي يا فينومينا يا ظاهرة تبخر السائل جاوا أو تبخر السائل هي اعتماد بالاعتماد السد أف توزيع السرعة أبا جواب some يعني حتى تفسير evaporation of liquid some molecules in the liquid are more energetic than others. Some of the faster moving molecules in the liquid penetrate the surface and leave the liquid even at temperatures well below the boiling point. يعني جوا evaporation of liquids يد هي جزيئات داخل السائل طاقة مازنة يعني قسم جزيئات طاقة مازنة قسم من أوان جزيئات يد هي سرعة جلكي مازنة داخل السائل أوان دجت السطح السائل وباشي دي هروبت بأف حالة حتى أجر درجة حرارة يعني نا وصول بتلسر درجة حرارة الغليان يعني درجة حرارة دي حتى أجر كم ترى عن درجة حرارة الغليان أوان جزيئات أجر طاقتها وقالك سريعة دي هروبت من سطح السائل وأبا معنى أو تبخر السائل. The molecules that escape the liquid by evaporation are those that have sufficient energy to overcome the attractive forces of the molecules in the liquid phase. يعني أبايا لازم تزاني أبا وقت تبخر السائل هي of course يعني أكيدة أوان جزيئات يد هي طاقة أكبر من طاقة الجذب جنكو وقت جزيئات داخل السائل طاقة جذب هي داخل السائل أجر أوان جزيئات طاقة جلكة عالية يعني أكثر من طاقة جذب السائل أوان جزيئات دي هربت من سطح السائل. Consequently بالنتيجة the molecules left behind in the liquid phase have a lower average kinetic energy. طبعا أوان جزيئات متبقية طاقة يد هي طاقة حركية كم ترى. As a result بالنتيجة the temperature of the liquid decreases hence evaporation is a cooling process. بالنتيجة أوان درجة حرارة السائل دي كم تربي وبأف طريقة أفايا يعني أفات عملية تبريد جبرهوسة وقتها تبخر من السائل أفاد بتا عملية تبريد يد هي example مثال an alcohol soaked cloth often is placed on a feverish head to cool and comfort a patient. أجر شخص يا حرارة هي يد هي طريقة قطن قال الكحول وباشي السري أف مريض يد هي بأف طريقة أبا كحول دي تبخير بت ودي تبريد أو رأس المريض فاشا جبرهوصة أف طريقة وقت تبخر سائل يعني أواد بتا عملية تبريد أو نفس تشتك الكحول أو خل فينيجر قال القطن والسري الأبا ناخوش وباشي ناخوش دي باش تربي يعني درجة حرارة ودي كم تربي أقل حرارة هي. Now we will have an example. It is simple example. We have 9 particles and these 9 particles they have speeds of 5, 8, 12, 12, 12, 14, 14, 17 and 20 meters per second. These are the speeds of these 9 particles. A. If we want to find the particles average speed, which means V, the average speed of the particles is the sum of the speeds divided by the total number of particles. V equal, we will do the summation for all the speeds of all the particles, then we divide by 9, and this is 12.7 meters per second. This is the average speed for these 9 molecules. يد هي نه جسيم أوان سرعة جسيمات
كان دايا يا معدل السرعة لازم حتى حساب معدل السرعة لازم همي سرعة جمع بد وتقسيم لسر نه چونكو نه جزء مد هاي وأفيا V أو معدل السرعة 12.5 متر per second. What is the RMS speed of the particle? The average value of the square of the speed is لازم يدهي V square. إذا V square لازم يدهي جمع. We have to find the square of all the speeds, then we sum them, then we divide over 9, and this is the average value of the square of the speed. So V square will be equal 5 square plus 8 square plus all of them square over 9. It will be 178 meters square per second square. Hence the RMS speed for the particles will be VRMS equal, we use the equation under the root mean square V square equal in the end 13.3 meter per second. يعني الفاري اثبت حساب VRMS speed. حتى حساب VRMS speed لازم V squared هاي أو لازم همي أوان سرعة دي تربيع بت وجمع كر وباشي لسرنا دبتا معدل التربيع السرعة وباشي قانون VRMS هاي تحت الجذر V تربيع وأو دبتا سيز دا بوينت سي meter per second. What is the most probable speed of the particle, which means it is the VMP, but in this case we will find it from the speeds of the particles. 3 of the particles have a speed of 12 meter per second, 2 have speed of 14 meter per second, and the remaining have different speeds. Hence we see that the most probable speed VMP is 12, because it means the most probable speed, which speed is more. So we have 12, which is repeating itself 3 times. So the most probable speed is 12, because when we know the speeds of the particles, we know which one is repeating more, so it is 12. يعني الفاريات هي most probable speed يعني كيش سرعة يا هي جلكة، يعني كيش سرعة مكررة أكثر أو هذا بتا 12 meter per second. Now we will speak about something which is called mean free path. What we mean by mean free path. Most of us are familiar with the fact that the strong odor associated with a gas as ammonia may take a fraction of a minute to diffuse throughout a room. However, because average molecular speeds are typically several hundred meters per second, at room temperature we might expect a diffusion time of much less than 1 second. يعني أجر غاز قوية هي ويكي أمونيا يعني أو خلال دقيقة أو خلال ثانية أو همي ريحة غاز أو هند غاز دبتل سر همي غرفة جنكو يا سرعة الجسيمات معدل سرعة الجسيمات جلكة تقريبا 100 meters per second تقريبا يعني أكثر من 100 متر per second. إذا وقت جلكي بيتشيك أو ريحة غاز دبتل سر همي غرفة. The reason for this difference is that molecules collide with one another because they are not geometrical point. Of course you have collision between the molecules يعني أوان جزيئات الغاز إنها ساكنة أوان متحركة ويتصادم بتقل إكبيبة. Therefore they do not travel from one side of the room to the other in a straight line. Between collisions, the molecules move with constant speed along straight lines. يعني أوان نا مباشرة مثلا من أف جانب الغرفة لصار أف جانب نا خط عدلة. يعني هاي تصادمات قل جزيئات وهوصية وتغيير اتجاه السرعة برهوصة يعني تشاوى دي يد هاي تصادمات أوان جزيئات متحركة قل سرعة محددة أو سرعة ثابتة حول خطوط مستقيمة. The average distance between collisions is called the mean free path. So what is the definition? What is mean free path? The mean free path is the average distance between collisions, which is called mean free path. The path of an individual molecule is random and resembles that shown in figure 4. Here we have in figure 4
will show us how the molecules move. This is the gas inside the room, and these are the molecules. They move and they make interactions, and the distance between two collisions, for example, from here to here, if this molecule do not make any collision until it arrives, this is called the mean free path. So mean free path is the average distance between collisions. أو المسار الحر، معدل المسار الحر، أو معدل المسافة بين تصادمين. يعني أجر F جزيئة تحرك بتمنج بري حتى بري بتصادم أفا مسافة أو نافوي مين فري باث أو المسار الحر أو معدل المسار الحر، يعني أو مسافة أو جزيئات تحرك بتصادم أو نفسوي مسافة بين تصادمين متلاحقين. Average distance between collisions is called the mean free path. The mean free path is related to the diameter of the molecules and the density of the gas. السرجي اعتماد أو mean free path اعتماد أول سر diameter قطر الجزيئة، والسر density of the gas السر كثافة الغاز. mean free path اعتماد أول سر diameter of the molecule واعتماد أول سر density of gas. اعتماد أول السر قطر الجزيئة والسر كثافة الغاز. We now describe how to estimate the mean free path for a gas molecule. For this calculation, we assume that the molecules are spheres of diameter d. حتى هاي معادلة أو حتى وصف معادلة بو mean free path بو جزيئات الغاز، يعني يا فرض أوان جزيئات الغاز وايكي كرات ودايمتر أو قطر بو أوان كرات d. The mean free path رمزوي L mean free path رمزوي L equals the average distance VDT traveled in a time interval delta t divided by the number of collisions that occur in that time interval. إذن L equal V delta t over pi d square V delta t mv equal 1 over pi d square mv. And this is the mean free path for stationary molecules, and we will see later in general. Because the number of collisions in a time interval delta t is pi d square v delta t mv, the number of collisions per unit time interval or collision frequency is. So this is mean free path L, and this is collision frequency equal pi d square n v n v. The inverse of the collision frequency is the average time interval between collisions, which is known as mean free time. So if you take 1 over f, it will be called t, which is mean free time. And all this L and F, they are for stationary molecules. Now, our analysis assumed the molecules in cylinder were stationary. In the previous equations, the molecules were stationary. When we motion, but in the gas, normally the molecules are not stationary, they are moving. يعني أوان معادلة بو mean free path وبو collision frequency ويا A كلاسر F دبتا mean free time تزاني وقت عكس الفريكونسي A كلاسر frequency دبتا time وبا نبوي mean free time، بس أوان بو جزيئات ساكنة، لكن عادة جزيئات الغاز نا ساكنة، يعني حركة هاي أجر اعتبار حركة الجسيمات، إذن يا قانون بو mean free path دبتا معادلة دوس شش ومعادلة بو collision frequency دبتا do halved. The equation for mean free path will be L equal 1 over root mean square 2 pi d square mv. L is the mean free path, d is the diameter of the molecule, mv is the number of molecules per volume. And the collision frequency will be equal under the root mean square meter 2 pi d square v mv and equal v over L. F is the collision frequency, pi you know, d is the diameter of the molecule, v is the speed, mv is the number of molecules per unit volume, and v is the speed, L is the mean free path. So the relation between F and L is F equal v, which is the speed, over L, which is the mean free path or the distance. And this is we assume they are the molecules are like spheres of diameter d, and this is the actual collision.
So the equation for mean free path is equation 2.6, and we explain the symbols. The equation for collision frequency is this one, 2.7, and we explain the symbols. And if you want to find the t, the mean free time, it will be 1 over f. These are two spherical molecules which represent the molecules, spheres. Now, if you will take an example about this, approximate the air around you as a collection of nitrogen molecules, each having a diameter of 2 multiplied 10 to power minus 10 meter. يعني هي اعتبار الهواء أو هواء حول الشخص، يعني أو مجموعة من جزيئات النيتروجين. هر एक جزيئة يا diameter هي قطر هي دو ضرب ده للأس ناقص ده متر. A. How far does a typical molecule move before it collides with another molecule? Which means, what is the mean free path? يعني چند مسافة أو جزيء تحرك بتصادمات، معناه أو يعني چند يا mean free path أو معدل المسار الحر. Assuming that the gas is ideal, we can use the equation PV equal NKBT to obtain the number of molecules per unit volume under typical room conditions. So we want to find NV, which is the number of molecules per unit volume, because we needed to calculate L. We need NV to calculate L. How can we find NV? NV is equal to N over V. And if we take the ideal gas equation, PV equal NKBT, so N over V will be equal to P over KBT from this equation. So this N over V is N sub V, which equal P over KBT. P, it is the atmospheric pressure, which we know in the Newton meter it will be 1.101 multiplied 10 to 5 Newton per meter square. KB is the Boltzmann constant, we have it, and T is the temperature. The normal room temperature is 293 Kelvin. So MV will be equal to 2.50 multiplied 10 to 25 molecule per meter square, which is the number of molecules per unit volume. Then the mean free path will be, we have the equation, which is equation 2.6, equal 1 over under the mean square meter to pi d square mv. And this will be equal, just you substitute 2 pi d square, you have it, d is 2 multiplied 10 to minus 10 meter, which is square. mv we calculated from here, and so L, the mean free path, is 2.25 multiplied 10 to minus 7 meter. يعني الفالي بس حساب عدد الجزيئات لوحدة الحجم أو MV، چون كدفت أو بو حساب mean free path، قانون mean free path دفت MV أو MV تشاو حساب بت يتهي قانون غاز مثالي PV هكسان NKBT أو MV معناه N لسر V. N لسر V من F معادلة دبتا P لسر KBT. P أو ضغط الجوي، KB ثابت بولتزمان موجودة، T درجة حرارة الغرفة دبتا دائما دوساتو أنه نوتو سي جلفن. إذن أو MV دبتا أف قيمة، وتعويض لسر قانون همي تشتكي معلومة دي أو دايمتر موجودة، MV ما حيثبت. إذن L هكسانة 2.2 بنت في ده للأس ناقص حفت متر. This value is about 1000 times greater than the molecular diameter. يعني أبا مسافة تقريبا هزار جار مسطرة عن قطر الجزيئة. B. Now on average, how frequently does one molecule collide with another? When we say how frequently does the molecule collide with each another, it means what is the collision frequency. نكمل فت حساب جنجر يا جزيئة تصادم بتقل غير جزيئة، يعني معناه collision frequency تردد التصادم. Because the RMS speed of nitrogen molecule at 220 Celsius is 511 meter per second, we know from equation 2.3 and 2.4 that V equal
This is from the tables. We find that the RMS speed for nitrogen at this temperature is 511. So from equations 2.3 and 2.4, we can find that V equal 160 over 173 multiply with 511 meter per second. So V will be equal to 473 meter per second. This is the speed. We calculate it if we have the VRMS. Therefore, the collision frequency is, because we need V, the speed, to find the collision frequency, F, the collision frequency, equal V over L. V, the speed we found it, calculated from the VRMS, which we found it from the table. L, we calculated here. So this V over L, F will be equal to 2.80 multiply 10 to the power 9 per second. يعني بحساب أوان تردد تصادم يدفت حساب V لسر L. V أوان سرعة و L أوان معدل المسار الحول موجودة أفيا، لكن بحساب سرعة يدهي من الجداول يدهي بجزيئات النيتروجين بدرجة حرارة بيستليزيا، يعني أو بيستليزيا دبتا دوساتو نوتو سي جلفن چند في RMS 511 متر per second. إذا من معادلة دو سي ودو چار حساب V قيمة V دبتا 407 وسي أبايا لسر L. إذا أو قيمة F أو تردد تصادم. The molecule collides with other molecule at the average rate of about 2 billion times each second. يعني أبايا معدل التصادم تقريبا هر بإك ثانية هر إك جزيئة دي تقريبا 2 بليون جار تصادم بت. The mean free path L is not the same as the average separation between particles. يعني أبا معدل المسار الحر نفس مسافة الفاصلة بين الجزيئات. In fact, the average separation D between particles is approximately mv للأس minus A cluster C. In this example, the average molecular separation is يعني نعتبر أبا mean free path نفسه separation between particles. أقدر تبدأ بوقف مثلا حساب separation between particles دبتها هكسانة A cluster mv للأس A cluster C، أو أبايا دبتها هكسانة mv أبايا قيمة A cluster mv للأس A cluster C. إذا مسافة بين الجسيمات دبتها C.4 في ده للأس ناقص متر. Thank you.